Mbashara mtazamaji kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye taarifa za maamuzi Matukio Mtambuko. Ikiwa ni saa 7, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba cha habari, lakini kwanza kabisa magavana wanakutana katika kaunti ya Mombasa, ajenda kuu ikiwa uchaguzi wa mwenyekiti wa baraza la magavana. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru na mwenzake wa Kajiado Joseph Olelenku wanakimezea mate kiti hicho. Tuelekee katika kaunti tusikilize. Period. This is essentially what you'll be judged by. 7. To what extent does your intended work not only produce services according to Schedule 4 of the Constitution and any other laws, but create wealth for your citizenry as a whole, and as far as critical sectors are concerned, like the youth, women, people will need to feel they are economically in a better place. And sometimes it's not just enough to say there are services that you're providing if there isn't that economic benefit. And of course, we know even the national government is also trying to do the same. 8, how do you plan to continuously engage with your citizens so that there are no gaps in the next 5 years? When do you begin to deliver development? The citizens have a lot of expectations. There are political promises which were made, but the question of the reality is different, and people often are impatient. They want to see development, they want to see results yesterday. 9, do you have a plan for communicating with the citizens the roles and functions of national government and county government? There's usually confusion about who does what vis-a-vis both the national and county government. So that communication is critical so that you are not judged for what is not your function, what is not your role. And 10, how will you handle the continuing relationship with your party, political party that is, and the national government and other county governments and the COG? There was discussion before about relationship with the COG secretariat, about paying annual subscriptions and so on and so forth, legal fund. But your political party may have pressure, you do certain things. And the national government also has got the resources. As of now, 85% of the resources. So one has to see how to deal with those two entities to their advantage. I think for me, and Governor Malombe made this point, that the Constitution was the clamor for the new Constitution was very much driven by devolution. People wanted resources to percolate to their level, and this was an important selling point for the Constitution. And so we begin with Article 1 of the Constitution, which says the people are sovereign, and the county to be here, and also to take this opportunity to congratulate all Excellency governors and also the Deputy President and the President of Kenya, William Samoei Ruto, for having won the recently conducted elections. Here today we have different categories of governors based on the time limits that they have served. We have governors who are coming in for the first time. We have governors who were there in 2013 to 2017 but had taken a break and are back. And we have governors who have transitioned to their second term directly. Your Excellency, we also have in this session, for the very first time in the Republic of Kenya, we have 7 women elected governors.
and we must take this opportunity to give them a special congratulations. The fact that there are this few, and there were only 3 previously, shows that it is not very easy for women, but we believe that we're making strides toward that end. The objective of this session, the induction that we're having for the next 2 days, is to enable governors and deputy governors appreciate the clamor of devolved governance, to acquaint and reacquaint governors and deputy governors on the policy, legal, and administrative frameworks that support the devolved system of governance, to help governors and deputy governors understand planning, budgeting, and financing, to help governors and deputy governors understand how county governments interact with government entities, and to help governors and deputy governors understand public procurement and disposal, and also understand the public service. Your Excellency, we will be here for 3 days, starting today, and we will finish on Saturday, 17th September. Allow me now to take this opportunity to invite our first speaker this afternoon. The first speaker is Mr. Gerard Masharia. He is serving as the Regional Director of CHAI. Gerard's responsibilities include overseeing operations in Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Rwanda, and South Africa. And he's currently the Vice President and Regional Director for East and Southern Africa. For those who don't know what CHAI stands for, it's Clinton Health Access Initiative, and they have been extremely active in supporting various counties in the health sector. I will request that we keep our speeches to less than 8 minutes each. Thank you. Welcome, Gerard. Thank you very much, Your Excellency. Madam Anne Waiguru, Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Your Excellencies, Governors, Your Excellencies, Deputy Governors, Deputy Speaker of the Senate. Bila shaka mtazamaji, ni shughuli ambayo inaendelea katika kaunti ya Mombasa, na ambapo Naibu Rais Rigathi Gachagua amewasili muda mfupi katika hafla hiyo ambayo inaendelea katika kaunti ya Mombasa. Kumbuka mkutano wenyewe unatarajiwa kukamilika siku ya Jumamosi, na ambapo Rais William Ruto atakuwa anatarajiwa kufunga mkutano huo wa kumchagua mwenyekiti wa baraza la magavana. Ni shughuli ambayo inaendelea katika kaunti ya Mombasa kwa sasa. Tutazidi kufuatilia taarifa hiyo na tutakujuza mwendo wa baadaye kwa mapana na marefu zaidi. Kwingineko ni kwamba Wakenya wamelalama kuhusu bei ya juu ya petroli, huku wakitaka serikali kuangazia maslahi yao inapofanya maamuzi. Mwanahabari wetu Cheptoo Boit amezungumza na wenye magari na sasa anaungana nasi moja kwa moja. Boit, hujambo? Kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tujuze tu waendeshaji wa magari wanasema nini kuhusiana na maamuzi ambayo yameafikiwa hiyo jana? National government
Tukitoka huko mtazamaji, kwingineko ni kwamba wakazi wa kaunti ya Kilifi wameitaka serikali kubuni nafasi za ajira kwa wakazi wa eneo hilo. Wakazi wameshabikia hatua ya Rais William Ruto kurejesha huduma za bandari eneo la Pwani, wakisema kwamba hatua hiyo itawainua kiuchumi. Wakazi hao wanasema waliathirika pakubwa kiuchumi kufuatia kuondolewa kwa shughuli hizo na Rais wa zamani Uhuru Kenyatta. So tunaomba ile oda ya rais ikitekelezwa, basi iwe kwamba wakazi wa Pwani watapewa nafasi ya kimbele katika kupata hizo ajira. Tunajua ni ajira nyingi watu wa Pwani walikuwa wamezikosa, walikuwa wamerudi manyumbani, uchumi wa Pwani ulikuwa umeharibika, na sasa uchumi wa Pwani unaanza kufunguka tena. Basi ukifunguka ni bora, sisi kama viongozi tunahimiza kwamba wakazi wa Pwani wapewe kipaumbele katika kupata hizo ajira ambazo kwa kuhamishwa walibaki uchochole muda wowote. Na jana tayari tumeona matokeo, ameanza kuzitimiza zile ahadi. Kwa mfano kuregesha port operations Mombasa, ambayo itafungua sana ekonomi ya watu wa Pwani na Kenya mzima. Itapunguza uhuni na pia biashara nyingi zitafunguliwa, manake nyingi zilikuwa zimefungwa, lakini zitafunguliwa, watu watapata kazi. Kwa hivyo huo ni mfano mzuri sana ambao amechukua. Ametupa matumaini makubwa. Hasa mimi niko na matumaini ya kuwa tuko na rais ambaye anajali na anaheshimu maisha ya mwananchi. Kwa hivyo ni furaha. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba mwenda zake naibu gavana wa kaunti ya Baringo Charles Kipng'ok alijizolea sifa tele katika uongozi wake, akihudumu katika sekta za umma na ile ya kibinafsi, akihudumu kwa muda mrefu katika sekta ya majani chai. Kipng'ok kabla ya kuwa naibu gavana aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa chama cha wakulima wa majani chai nchini, na kifo chake ni pigo kwa jamii. Mwanahabari wetu Mwege William na wasifu wake. Honorable Charles Kipng'ok. Charles Kipng'ok alihudumu kwa wiki 3 kama naibu wake gavana wa Baringo Benjamin Cheboy kabla ya kufariki kwake baada ya kuanguka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta alipokuwa akipanda ndege kuelekea Mombasa siku ya Jumatano. Kipng'ok ni mzaliwa wa Emom, wadi ya Tenges, Baringo ya Kati. Naibu gavana huyo alihudhuria shule ya msingi ya Emom kwa masomo ya msingi na kisha kujiunga na shule ya upili ya Tenges kwa masomo yake ya O-level na baadaye shule ya upili ya Kijabe. Akitamatisha masomo yake ya sekondari, Kipng'ok alipata ajira yake katika shule ya msingi ya Emom kama mwalimu ambaye hajapata kuhitimu. Aliwahi kuwa karani katika bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao na baadaye katika benki ya Standard Charter ambako alifanya kazi kama mhasibu kwa miaka 2. Kipng'ok pia ni mhitimu wa chuo kikuu cha Eastern Africa Baraton, akipata shahada ya usimamizi wa biashara ambapo alihitimu mwaka 1990. Kiongozi huyo atakumbukwa kwa uongozi aliotoa katika sekta ya majani chai humu nchini. Mwaka 1991 alijiunga na shirika la KTDA kama mkufunzi wa usimamizi. Nyumaye alipanda ngazi na ndani ya miaka 2 alipandishwa cheo na kuwa meneja, nafasi aliyoitumikia kwa miaka 6. Alijiuzulu katika sekta ya umma na kujiunga na sekta ya kibinafsi na akajiunga na makampuni ya chai ya Kipng'atich na Kaisugu kama meneja wa kiwanda. Baadaye alipandishwa cheo na kuwa meneja mkuu. Atakumbukwa kwa kuanzisha bidhaa tofauti za kampuni zikiwemo Kaisugu Classic na Assis Premium ziliorodheshwa kati ya bidhaa bora zaidi za chai nchini. Kipng'ok wakati mmoja alihudumu kama mwenyekiti wa chama cha wakulima wa chai cha Kenya. Mwege William, TV47. Na mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ya kusikitisha ni kwamba watu 2 wamenusurika kifo baada ya kiwanda cha kujaza gesi kulipuka eneo la Kabete katika kaunti ya Kiambu mapema hii leo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, lori moja pia lilichomeka wakati wa kisa hicho. Moto, moshi, jivu. Ndiyo ilikuwa taswira katika kijiji hiki eneo la Kabete, kaunti ya Kiambu hii leo saa 10 asubuhi.
Hii ni baada ya kiwanda hiki cha kujaza gesi kulipuka na kusababisha hasara kubwa. Iko mitungi ya gazi imechomeka na hakukuwa watu ndani, walikuwa wametoka wote. Na kwa hii kijiji watu walikuwa wamelia sana. Kwa hivyo ndio tuliita serikali wakuje. Wakazi ambao wamewachwa vinywa wazi wanatuarifu kuwa walikosa usingizi usiku wa kuamkia leo, kwani harufu ya gesi haikuwawezesha kupata usingizi. Gasi ilianza kuliki saa 10 usiku. Na by 5 tukaita OCS, tukapigia sub chief simu, tukapigia hata mwenye hii factory simu na wakakuja. Kutoka hapo wakakojea gari ya fire ikuje ya kupima moto. Kwa sababu niliuliza mwenyewe akaniambia iko pahali vavu imeliki na gazi ilikuwa imejaa kwa hii kijiji. Hakuna mtu hata alikuwa amelala hapa. Na kutoka hapo wakati gari ya fire ilikuja, kabla ipime ndio hii gasi ililipuka. Mmiliki wa kiwanda hicho pamoja na mmiliki wa lori hili la maji walinusurika kifo walipokuwa katika harakati ya kuzima moto, na sasa wanauguza majeraha katika hospitali ya Nairobi. Officers from Kanyariri police station visited the scene and established that there was a gas leakage. They cordoned the area and only 2 people got slight injuries due to the cause of the fire. Na hata iko pahali imekusa, hiyo moto ilikusa yeye, lakini mimi niliweza kutoroka. Akidhibitisha kisa hicho, kamanda wa kituo cha polisi cha Kabete Joseph Muriuki alithibitisha kuwa wameanza uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto huo. We are yet to establish the cause of the fire, but the whole plant has been ruined by the fire. We are now yet to establish because we have the owner has to produce the documentations for the plant. Haya ya kijiri, mwakilishi wadi wa Gitaru Jen Thongori ameahidi kuanzisha mkakati wa kuweka vifaa vya kudhibiti moto katika maeneo bunge 12 katika kaunti ya Kiambu. Tukiingia katika bunge, mjadala wa kwanza tutafanya ni hii ya simamoto ili watu wetu wasaidike, kwa sababu tumeona hasara mingi sana kwa moto. Mali ya thamani ya mamilioni ya pesa imechomeka na kubadilika jivu kutokana na mkasa huo. Elizabeth Atieno, TV 47. Tukitoka kwa mtazamaji, kwingineko ni kwamba changamoto imetolewa kwa serikali kupitia hazina ya kitaifa kutenga mgao wa fedha za kugharamia malipo ya wajane ili kukabiliana na changamoto za kimaisha zinazowakumba. Kulingana na mwanzilishi wa shirika la kijamii la Tuwajali Wajane katika kaunti ya Kilifi, Mwanaisha Gaserego, baadhi ya wajane katika kaunti hiyo wanateseka. Shirika hilo sasa linakishirikiana na afisi husika za serikali za mikopo ili kutoa hamasisho kwa makundi ya wajane kwa lengo la kuwafaidi na mikopo hiyo katika eneo la Msambweni. Ni majukumu yetu sisi kama hata maafisa wa serikali na organization kama Fazil Chino kukuja pamoja kuhamasisha zaidi ili waweze kubenefit. Inaweza kuwa hizi pesa ziko lakini watu hawana habari watanufaika kivipi. So katika hizi forums zote tunaelezea ni jinsi ambao wanaweza pata na wanaweza jisaidia kuimarisha maisha yao na kiuchumi. Process kama zile ziwe serikali wanatenga hizo pesa katika treasury walipe mara moja ili mjane naye aweze kusomesha wana. Kwa hivyo wanaendelea kuongezeka wajane, wengine wako vitandani hawawezi, huwa tunawatambua ni wenzetu, wengine ni wagonjwa. Kama vile mnavyojua wajane wako na changamoto za aina mbalimbali. Tumeanzisha merry go rounds huku tukingojea kuchukuliwa rasmi na huu mradi wa Tuwajali Wajane. Na mtazamaji, tukitoka katika eneo la Msambweni kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Migori, ambapo wakulima katika eneo la Kuria katika kaunti ya Migori wamemwomba Rais William Ruto kuwasaidia kupunguza pembejeo nyingine za kilimo licha ya kupunguza bei ya mbolea. Mwenyekiti wa shirika la kitaifa la wakulima KENAF tawi la Migori, Peter Chacha Mwita, amesema kuwa wakulima bado wana mzigo mkubwa kama vile kununua dawa za kuua wadudu wanaoharibu mimea yao. Modhoni Maina na taarifa hiyo kwa kina. Rais William Ruto alitoa afueni kwa wakulima nchini kwa kupunguza bei ya mbolea ili kuhakikisha sekta hiyo inanawiri.
Lakini licha ya hayo, wakulima kutoka eneo la Kuria sasa wanamtaka Rais William Ruto kupunguza bei ya pembejeo katika sekta ya kilimo na sio kwenye kilimo cha mahindi pekee. Mwenyekiti wa shirikisho la kitaifa la wakulima tawi la Migori, Peter Chacha Mwita, alisema kuwa wakulima bado wana mzigo mkubwa kama vile kununua dawa za kuua wadudu wanaoharibu mimea na dawa nyingine zinazotibu wanyama ambazo bei yake ni ghali mno. Pati ningeomba kuomba rais wetu ila ameingia na hizo nguvu Bwana William Ruto. Wakati tulikutana kwa kampeni nikiwa na Wilibaro tukikampeni, alituahidi mambo mengi sana, vijana wapate kazi na upande wa kilimo. Ningeomba kwa sababu bado hata apunguze mbolea, mahindi itafika wakati wa kununua. Middlemen wanaingililia mahindi. Sasa unakuta mkulima ile bei anauza mahindi, gharama haitaweza kurudi kwa sababu kama saa hii mafuta iko juu. Tungeomba tupunguzie bei ya madao ya wadudu. Pia wadudu wanaingilia mashamba yetu. Kama unaweza lima hata mahindi, tuseme hata kwa mfano mboga, cabbage, upate zimekuliwa na wadudu, hiyo bado tunahitaji tupunguzie bei. Vile wakulima wamemtaka rais kuangazia kilimo cha ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na shughuli nyinginezo kama kilimo cha maua. Muthoni Maina, TV47. Na mtazamaji, tukitoka huko kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti ya Kakamega ambapo naibu gavana katika kaunti ya Kakamega Ayub Savula anazungumza kwa sasa na waandishi wa habari. Wacha tuvuke moja kwa moja tusikilize hotuba yake. Amesema saa hii si saa ya siasa. Mimi sita direct watu wa Kakamega tuanze campaign, hapana. Huyu leo ukitaka campaign, wewe anza campaign. Mimi ni service delivery to the people of Kakamega. I have a contract with these people for 5 good years. I'll work hand in hand with Oparanya in consultation na Mheshimiwa Barasa as his deputy na national government. Tutafanya kazi na rais ule alichaguliwa kwa sababu Supreme Court iliamua. Thank you so much judiciary kwa kazi nzuri. Tumemaliza ceremony vizuri. Na nitachukua hii nafasi nikaribishe Mheshimiwa Fernandes Barasa, the second governor of Kakamega, atoe hotuba yake. Asanteni na Mungu awabariki. Watu wote wasimame. The new president atoe speech yake. Asanteni sana. The first governor of Kakamega County, Honorable FCP Dr. Kabete our CS for Defense, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, the outgoing governors of Kitui County and the outgoing governor of Bungoma, Mheshimiwa Moko hapa, wakiongozwa na Senator wetu Boni Khalwale, members of parliament, members of the county assembly, the county commissioner, Mr. John Ondego, retired Reverend Joseph Obani, members of the clergy who are here, your lordship, Honorable Justice Dora Jeponi, and the members of the bench and the bar, senior government officials, members of the 40 states, fellow residents of Kakamega County, all distinguished guests, ladies and gentlemen. Kwanza kabisa kabla sijaongea, ningependa kumtambua seneta wetu Kakamega County, Mheshimiwa Boni Khalwale. Ningependa kumpatia dakika moja kwa sababu sisi kama serikali tumeamua kushirikiana. Dr. Boni Khalwale, tafadhali dakika moja usalimie watu wa
you so much. Bana Kakamega Miranda Ghali. Asante sana Indonesia Khadwa. Niti hanu Humawalande. This is a very special day. Niti hanu Humusaya. Boss. Mohari Kasi. Then the Gavana Fernandes Barasa. Na nikisema hivyo, ninamshukuru Mwenyezi Mungu. Ninawashukuru nyinyi wapigaji kura. Na ninapongeza MCS, MPs, and all other elected leaders wenye mliteuliwa na wananchi. Ninampongeza Mheshimiwa Oparanya. Mheshimiwa Oparanya, we have given you space to work for the last 10 years. You've done what is humanly possible for a man of your capabilities. I congratulate you. Mheshimiwa Barasa, as I congratulate you, I want to ask you to look for and find your courage. You are now the governor of Kakamega because of these people. Wewe ende uunde baraza lako na utendaji kazi. I am going to support you. If there is anybody, Barasa, mwewe, who wants to push you to do things his way, Umboruri, this is your air. Valuria! Nunundi, I want to commit myself that Kakamega must succeed. Fernandes Barasa looked for me yesterday. Nambora Ularish, Medina Mumora, Hungo, I'm waiting to receive you at the stadium because we want to move forward. Mheshimiwa MCS, I'm going to use my vast experience to make you succeed. And I want to tell the Republic of Kenya, kwamba baada ya miaka 10, it is now time for the champions of devolution to now raise the performance of devolution a level higher by it is important that we now acknowledge kwamba wakati Moi alikuwa anapatia bunge pesa, bunge haikuwa na sauti. Lakini wakati bunge ya Kenya ilipewa pesa yake, bunge ikawa na sauti. I am going to champion the law to make sure that county assemblies of Kenya have financial independence for them to be able to check governors for devolution to succeed. My final promise, Vangeru, I will not disappoint you. Rich people want to create a society in Kenya of the haves and the have-nots. Most of us, including Oparanya, including Barasa, myself, kitu yenye ilituokoa ilikuwa masomo. Sasa ukiona mtu analeta ufumo ya masomo yenye inaweza tumiwa na matajiri peke yake, huyo mtu ndio adui namba 1 wa Kenya hii. I am going to make sure that this thing called CBC ikwende kabisa. Hiyo ni kitu ya matajiri. Mheshimiwa Barasa, please don't listen to what Lydia Wamalo is saying. Come and work with me. Na mtazamaji, ni viongozi kutoka magharibi mwa Kenya ambao wanazungumza kwa sasa katika kaunti ya Kakamega baada ya hafla ya kumwapisha gavana wa sasa Fernandes Barasa kufanyika. Kwa sasa mtazamaji, ni ruhusu nichukue mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali.
Disability is not only limited to physical disorder but also mental issue. From depression, I was under depression for like 2 years. Bipolar. Bipolar disorder is a mood disorder. And even suicidal thoughts. When I was just about to hang myself, a certain voice just talked to me, and I believe that was God. I tried suicide more than 6 times. Beyond the Limit has gone beyond its limit to find answers so as to help everyone go through life with ease. Join Muthoni Maina every Saturday at 7:30 p.m. Starting this September at 8:30 p.m. on Tuesday, The Realtor brings it all to perspective. We identify a property, discuss and demonstrate the journey towards ownership. Professionals who have integrity, and from their catalog you can easily read that these are professionals who are able to deliver. Everywhere you go, you have to up your games, you have to go with the trends. Not forgetting the margins as well as the risks that come along. The runaway. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha taarifa kemkem kutoka pembe zote humu nchini. Wakenya wamelalama kuhusu bei ya juu ya petroli, huku wakitaka serikali kuangazia maslahi yao inapofanya maamuzi. Mwanahabari wetu Chepto Boit amezungumza na wenye magari na sasa anaungana nasi moja kwa moja. Boit, hujambo? Wenye magari wanasema nini kuhusiana na hatua hii? Naam, mbashara kutoka Nairobi, na kama vile ambavyo umedokeza ni kwamba ni kweli Wakenya watalazimika kwa mara nyingine kugharamikia zaidi gharama ya maisha ambayo imekuwa ikiathiri takriban 80% ya Wakenya. Hii ni kufuatia ongezeko kwa bei ya mafuta kwa takriban 20 hivi sasa. Kwa Juni mafuta hii pia bei yake iliongezeka kwa takriban shilingi 9, na ni kwamba iliathiri wengi wa Wakenya. Na bila kuchukua muda nitaweza kuzungumza na wakaazi wa jiji hili la Nairobi, na kama utasongea tu karibu na mimi hapa, anza na jina lako na unieleze tu una maoni yapi kufuatia ongezeko hili la mafuta. Naam, kwa majina sawa. Naam, kwa majina naitwa Zablon. Mimi kwa maoni yangu naona mafuta imepanda na gharama pia ya maisha itakuwa juu sana. Vile ndio vitu tushuke, na vile iko hivi saizi hakuna kitu itashuka kama mafuta imepanda bei. Sasa sisi tuko na huzuni, tunaona maisha inaendelea kupanda hata kila siku. Tulikuwa tumeahidiwa vizuri, baada ya uongozi maisha itarudi vile ilikuwa kitambo. Sasa hii mafuta ni shilingi 180, which means sisi na customer wengi wanatoanga shilingi 100. Maisha inaenda mbaya sana, hata tujui sasa saa hii itakuwa na maisha gani. Kama saa hii wakati tulianza tuangalie wakati tulikuwa tukianza kazi ya boda, tulikuwa hatuna familia, lakini saa hii sasa tuko na familia, unapata ndio maisha inapanda. Sasa income iko chini, yeah? Unashangaa turudie ile kazi tulikuwa nayo mwanzo ama tufanye aje? Shukran sana. Labda tu nizungumze na mwingine. Songea kaka yangu, songea tu hapa karibu na mimi, nieleze kwamba maoni yako ni yapi kufuatia ongezeko hili la mafuta, na je, umeathirika aje wewe binafsi kama mkaazi wa Nairobi? Kwa majina naitwa Antonio Ohiso. Mimi ni mkazi wa Nairobi na bado mwana bodaboda. Naweza sema mafuta imepanda, kila kitu imepanda, ni kweli. Lakini hata kama hizo vitu zimepanda, sisi tutanunua. Tunajua kwamba siasa imekuwa, na ile siasa ilikuwa ule rais ambaye alikuwa na nia ya kuumiza wananchi, lakini vile tumepata Chief Hustler William Samuel Ruto, tumepata mkombozi. Na hata kama vitu zimepanda, hata mafuta imepanda usiku, tuna imani kwamba inaenda kushuka. Ni zile subsidies tunaelewa zilikuwa watu walipora hata, lakini tuna imani kwamba Chief Hustler anaenda kutengeneza serikali, anaenda kuondoa mambo ya subsidies, kutoa wale makartels, na mafuta itarudi hata tununue mahali ilikuwa inanunuliwa tukianza kazi ya bodaboda ikiwa 70.
tunajua kwamba unga imepanda na tumeona mbolea ilishuka ambayo ndio primary source ya hizo vitu kama vyakula. Tunajua ukulima utaboreshwa na vyakula vinaanza kushuka. Kwa hiyo hatuna wasiwasi. Assured that serikali yetu ni ile serikali inajali mwananchi wa chini. Shukran sana. Hayo tu ni baadhi ya maoni ya wakazi wa jiji la Nairobi ambao pia wanapambana na gharama ya juu na maisha, na kama ambavyo tumesikiza ni kwamba wana matumaini kwamba Rais William Ruto ataleta mabadiliko katika serikali yake, hata ingawa alikuwa amedokeza kwamba ataondoa ruzuku katika sekta hii ya mafuta. Hapa sasa hivi tunapozungumza ni kwamba takriban shilingi milioni 144 imetumika katika ruzuku ile kuzuia Wakenya kununua bidhaa hii isikuwe bei ghali, lakini ikiendelea hivi vile ambavyo ruzuku hii ikiendelea ni kwamba serikali italazimika pia kutumia takriban milioni 200 katika kuzuia Wakenya kutonunua bidhaa hii kwa bei ghali, na hivyo basi itaendelea kuathiri hali na kuongeza gharama ya juu ya maisha kwenda juu zaidi. Kumbuka Wakenya haswa wanategemea mafuta katika bidhaa mbalimbali, na ni kwamba bei ya mafuta ikiongezeka basi ni bayana kwa bei ya bidhaa mbalimbali pia itaongezeka, na kwamba tutaendelea ama Wakenya wataendelea kupambana na gharama ya juu ya maisha. Hivi sasa ni kwamba 80% ya Wakenya wanaendelea kupambana na gharama ya juu ya maisha, na hivyo kuwafanya hata ngumu zaidi kumudu vyakula ama kuweza kupata angalau cha kutia kinywani mara 3 kwa siku. Tutakuwa tunaendelea kufuatilia taarifa hii ya ongezeko la mafuta, huku Wakenya wakitarajia kwamba serikali yake Rais Ruto itateremsha bidhaa hii ambayo inategemewa na watu wengi na ambayo ndio inaamua bei ya bidhaa vingine mbalimbali kama itapanda ama haitapanda. Hivi sasa narejesha usukani moja kwa moja hadi studio. Na asante sana Boit kwa kufanya mazungumzo na wakazi wa jiji la Nairobi kuhusiana na hatua hiyo. Kwingineko ni kwamba baadhi ya wazazi katika kaunti ya Kisii wanasema wangali hawajaelewa jinsi mtaala wa umilisi yani CBC unavyoendeshwa. Anajiri siku chache tu baada ya Rais William Ruto kuagiza kubuniwa kwa jopo litakaloangazia mtaala huo. Sharon Baranga na taarifa zaidi. Wazazi katika shule ya msingi ya Kari, kaunti ya Kisii, wameelezea wasiwasi wao kutokana na mtaala wa umilisi CBC. Kulingana nao, wangali hawajaelewa mtaala huo mpya wa elimu na hawaelewi mkondo utakaofuatwa na watoto wao walio katika gredi la 6 na wanaohitajika kujiunga na shule ya sekondari ya junior mwaka ujao. Tuko na changamoto kwa sababu saa zingine sisi kama wazazi huwa tunachanganyikiwa kwa sababu hatujaelewa kuhusu hii CBC sasa. Na ningesema vile president wetu alisema ati ataweza kuchagua ama ataweza kutengeneza jopo ambao linachunguza, mimi ninamuunga mkono kwa sababu yeye amewajibika, kwa sababu amewajibika kama mzazi. Anataka wazazi hasa waelewe kuhusu mambo ya CBC, ndio angalau tushikane pamoja. Kama ni mambo ya kurestructure CBC, ifanyiwe restructuring. Kwa CBC vile mwenzangu alisema ni kama inachanganya kidogo, hatujaielewa vizuri. The teacher people ratio, because the CBC is an approach which requires almost some individual attention. We are trying our level best, but if we could improve that ratio, then at least we'll be good to go. Anakuwa amri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Katika hotuba yake pindi tu Rais William Ruto alipochukua kiapo siku moja iliyopita, Ruto aliwaahidi wazazi kuwa serikali itachunguza utekelezaji wa mtaala wa CBC. Public participation is critical in this matter. I will establish an education reform task force in the presidency which will be launched in the coming weeks. It will collect views from all players in line with the constitutional demand of public participation, and we are particularly alive to the anxieties of parents on the twin transition of the last 844 class and the first CBC class in January next year. I assure all that there will be a solution to the matter before then.
Baadhi ya walimu na wazazi wanahofia kuwa huenda wanafunzi wa gredi la 6 na wale wa darasa la 8 wakakosa nafasi za kutosha katika shule za upili mwaka ujao. Sharon Baranga, TV47. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kiambu ambapo washukiwa wawili wamekamatwa kufuatia uharibifu wa mali ya kanisa la Glare Center eneo bunge la Limuru katika kaunti ya Kiambu. Hii ni kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa gatuzi ndogo la Ndeia Roslyn Mnyomlo. Hii inafuatia mgogoro uliozuka jana usiku ambapo ukuta wa kanisa hilo ulibomolewa huku kanisa hilo likichomwa. Wakazi hao wamenyoshea kidole cha lawama wamiliki wa kanisa hilo, wakile wamesema ni kujenga kanisa kwenye ardhi ya barabara ya umma. Mahakama ya Limuru bado haijatoa uamuzi wake licha ya kesi hiyo kuwasilishwa miezi 7 iliyopita. Our church has been attacked by the neighbors and burnt, and the case in the court, we are trying to get the solution of the case, but they don't have the patience to wait. Kumekuwa na mvutano kati yetu na hii barabara. Wazazi wetu kina baba zetu walikuwa wanasema kwamba hii barabara ime-encroach upande wa kwetu, na mwanzo wa mwaka huu ikasemekana kwamba barabara inahitajika iwekwe laini, na tukaambiwa kwamba tutafute surveyor wetu. Tukatafuta, akakuja akakonfirm kwamba ni kweli barabara iko upande wa kwetu. Kesi iko kotini, hata court order iko ya kusema ya kwamba barabara ifunguliwe pale. Sasa mwenye shamba ndio bado wako resistant, amekataa kufungua hiyo barabara. Na ile kitu ningehimiza, wakati ukiuza shamba usifikirie pesa inarudi mfukoni. Mtazamaji, tukitoka huko kwa sasa tutavuka hadi katika kaunti ya Isiolo ambapo washikadau katika sekta ya usalama katika kaunti ndogo ya Isiolo Kusini wameendeleza juhudi za kuleta amani miongoni mwa jamii zinazozozana eneo hilo. Na kama anavyotuarifu Bitu Watare, wazee wa eneo hilo wamependekeza kurudishiwa mifugo yote iliyoibwa ili kudumisha amani kati ya jamii hizo. Sababu kuu yenye tuko hapa siku ya leo ni kuangalia na kutafutia dawa hii mizozano. Mashambulizi ya mara kwa mara kati ya siku za hivi karibuni yalizua mtafaruku baina ya makundi hayo mawili, huku wizi wa mifugo ukichangiwa na uwepo wa silaha haramu mikononi mwa watu wasiofaa na kupelekea vifo na wizi haramu wa mali na mifugo. Lakini sisi bado hatujachukua bunduki kukuja kubora. Lakini hawa wadugu zetu kutoka Gavana Bileko huko wanakuja na bunduki kuchukua kubora hiyo mali. Akizungumza baada ya mkutano wa amani uliofanyika eneo la Garbatula, kaunti ya Isiolo, uliowashirikisha wazee kutoka jamii hizo mbili, Inspekta Bundi alisema kuwa mazungumzo hayo yalifanywa ili kutatua mizozo iliyoletwa na wizi wa mifugo katika eneo hilo, huku akiongeza kwamba mifugo wote walioibwa wanapaswa kurudishwa kwa wamiliki wao ili kutatua tofauti zilizoko kati ya jamii hizo. Wizi imeleta uhasama kubwa sana baina ya jamii, na ndipo wasee kutoka jamii zote mbili wameamua kwa kauli moja ile mifugo ambayo imeibiwa lazima irudishwe. Kulingana na kamanda Kipng'ok Duncan, malumbano kati ya jamii hizo mbili pia yamechangiwa na mizozo ya mipaka. Hali kadhalika alihimiza kwamba makundi hayo mawili lazima yaache kupuuza swala la ukosefu wa usalama na vile wizi katika eneo hilo. Kosa kupata amani baina ya jamii zetu mbili. Sababu moja ni maneno ya mipaka na wizi ya mifugo ambao umekidhiri. Na tunasema hivi, mwizi ana kabila. Tuko na vikosi vya usalama vya kutosha, tuko na KPR wenye wanaweza linda jamii zetu zote mbili. Hakuna haja sisi kama jamii tuko na bunduki ambayo itatumiwa pale nje kuleta maafa. Roba Galgalo ambaye ni mwanachama wa kamati ya amani Garbatula, kwa upande wake alisema kwamba wako tayari kuchukua hatua kuhusu mbinu za kibinafsi kupambana na uhalifu wowote unaotekelezwa ili kukomesha visa vya ghasia katika eneo hilo. Vijana wamejitokeza, wamama wamejitokeza, wazee wamejitokeza, na tumekubaliana na tumelani
mambo ya vita, watu kupigana na kutupiana marisasi, tumelani na tumesema kwamba tutakuwa na umoja na tutashirikiana ili tuweze kuwa jamii mzuri ambayo inaishi pamoja. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Beatrice Watari. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tutafululiza hadi katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo muungano wa watu wenye ulemavu kutoka kaunti ya Trans Nzoia wamejitokeza kuibua lalama zao kufuatia kutoteuliwa katika bunge la kaunti kama wajumbe maalum katika bunge hilo. Watu hao wenye ulemavu wametishia kuelekea mahakamani ili kuona kuwa wanapata haki. Kwa sasa tutaungana naye mwanahabari wetu Boniface Barasa kutupa taswira kamili kutoka mjini Kitale. Boniface Barasa, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuarifu ni kipi ambacho kimejitokeza katika kaunti hiyo kwa sasa? Na shukran mwenzangu Paul Kirobi, na tunakuja moja kwa moja toka mjini Kitale, gatuzi la Trans Nzoia, gatuzi nambari 026. Na hapo awali watu wanaoishi na ulemavu au walemavu wamekongamana katika afisi za tume ya IBC ama tume ya uchaguzi na kuratibu mipaka nchini ya IBC katika kaunti hii, kilio au kauli mbiu ikiwa tu kushinikiza na kuwasilisha lalama zao. Hii ni kufuatia chapisho la gazeti la serikali lilokosa kujumuisha miongoni au lilokosa kuorodhesha miongoni mwa wawakilishi wateule wa bunge hili ama bunge la kaunti hii, na wanadai kwamba maafikiano waliokuwa nayo kabla ya uchaguzi wa Agosti 9 katika shughuli za mchujo wa vyama waliweza kuafikiana na wale wagombea ambao walitwikwa jukumu la kupeperusha bendera ya vyama hivyo husika kwamba watafanikisha kampeni kwa pamoja, na mwisho wa siku wanapofanikisha kampeni wakiibuka washindi wao waridhiwe kama wajumbe wateule katika bunge la kaunti. Japo wanasema wamekuwa katika hali ya ngoja, hali ya kusubiria, na mwisho wa siku orodha ilivyotolewa na kuchapishwa kupitia gazeti la serikali wameweza kutemwa nje au wameweza kufungiwa nje. Na lalama zao ni kwamba wanataka kwamba uapisho wa wawakilishi wadi wateule kuweza kusitishwa, na ikumbukwe kwamba bunge hili limekwisha ratibisha shughuli ya kurejelea vikao vyake Jumatano ijayo. Hivyo wawakilishi wote waliochaguliwa na wateule wakitarajiwa kulishwa viapo Jumatano ijayo, na wanasema kama kweli hawatasikizia, kama kweli hawataingilia kati na kusikiza kilio chao, watakuwa wanaelekea mahakamani. Tulisema nao hapo awali, wacha tupate kusikiza kauli zao na tetesi zao wanazoibua. According to the IBC gazettement, jina langu haliko, jina ya wenzangu ambao waliapply kwa vyama tofauti haviko, and yet we paid. Kwa nini wali advertise sisi tulipe? I spent more than 50,000 paying for that nomination fee, and then yet today majina yetu hayako. Sisi hatuko hapa ku request, we are here to demand, kwa sababu katiba imetupatia haki, na rais wetu William Samoei Ruto lazima ajue hii kwamba tunanyanyaswa. It's not about me. Hata ningeona kwamba kuna mlemavu ambaye tuliapply na yeye kwa chama cha UDA amepewa nafasi, mimi ningefurahia. Lakini leo nasikitika kwa sababu hakuna mlemavu hata mmoja ambaye anaenda kuwakilisha walemavu kwa county assembly ya Trans Nzoia. Nataka niseme hivi kwamba tunaenda kotini kuhakikisha kwamba tumeenda kushtaki IBC na tushtaki chama, na tushtaki wale ambao wameenda kupewa nafasi zetu kwa hivyo vyama tofauti wakijiita wao ni walemavu. It's so embarrassing. It's so disheartening kuona kwamba sisi tumejitolea, hatutaki kuombaomba barabarani, hatutaki kupewa vitu vya bure, tumetoa mpaka pesa zetu, tungangane na hao wengine ambao wako sawa, alafu nafasi zetu zinakuja zinapewa watu wengine. Nasikitika sana na hatua ambayo imechukuliwa na IEBC kwa gazeti la nomination, ya kwamba hakuna hata mmoja wetu kati ya watu wanaoishi na ulemavu Trans Nzoia ambaye amechakuliwa anayeweza kwenda kutuwakilisha kule. Sasa mbele yenu ninataka kusema ya kwamba mimi nitalilia haki yangu mpaka nifike mahakamani. Ninajua itaweza kusikizwa na hata tutendewe haki kama sisi watu wanaoishi na ulemavu. Njoki, mama mwenye changamoto za ulemavu, mwakilishi wa walemavu BD Ward. Nasikitika sana kama mkazi wa Trans Nzoia, ati tulipokuwa na top up list tulikuwa na viongozi wetu ambao tulikuwa wanaenda nomination.
Ndizo kauli za matetesi zao wanazotaka kwamba ziweze kushughulikiwa, na wameahidi kwamba endapo hawatasikizwa na kupewa mkao wa kusikizwa, wanaelekea mahakamani kuwasilisha kesi ya kuweza kusitisha shughuli nzima ya uapisho wa wawakilishi wateule ambao wameorodheshwa kula kiapo juma lijalo. Na ikumbuke kwamba katika orodha iliyotolewa ama iliyochapishwa katika gazeti la serikali, wale waliorodheshwa kama wabunge wateule ama wajumbe wateule katika bunge hili la kaunti ni 8, wote wakiwa ni wa kike. Kisa na maana hatujui, japo katika kudurusu kwetu na kudadavua swala hili tumearifiwa kwamba kama tume na kama vyama vya kisiasa vilikuwa vinalenga kuwafikia usawa wa jinsia, ndiposa basi hawakuweza kuwateua watu wengine, japo kwamba hilo limetengwa katika katiba ya mwaka 2010 kwamba wanapaswa kuwateua pia wale ambao ni walemavu ili kuona kuwa haki zao zinaweza kuzingatiwa, haki ya ujumuishaji na kuweza kutetea misingi yao na shinikizo zao. Na kando na wao kuelekea mahakamani, pia wameweza kutuarifu kwamba kando na kuelekea